elbow pain for weeks now, and now it's like going up all the way here for 2 to 3 days now. Okay. At the moment, right now, can you show us exactly where do you feel the worst pain? Here Here? and up here. Okay, let me see. Up here. Okay, in the neck here. Here and here, yeah. Okay, not That's the everywhere. main point. No, not everywhere. Here and here and here. Okay, and do you feel the pain constant or just when you move the elbow? When I move. When you more, yeah, when I move. Okay, so right now from 0 to 10, when you do this, Yeah. how much is the pain? Like when I get. Need something to grab? Yeah, but I know it's like 6 or 5 or 6. This? You can grab this? Mm-hmm. For test? Yeah. Okay, this? 6. 6. And 6 here. And here also? No, it's when I move. Okay, this is only when you move. Okay. So, also die Patientin hat Beschwerden im Ellbogen schon seit Wochen jetzt und seit 2-3 Tagen ist es so, dass Schmerzen nicht nur im Ellbogen sind, sondern bis in den Nacken strahlen und auch im Nacken ein relativ großes Gebiet einnehmen und auch ein bisschen runterstrahlen und dann der Schmerz liegt so bei, auf der Skala von 1 bis 10, so bei 6, wenn sie greift. Und die Nackenbeschwerden sind immer da, wenn sie den Hals Hard. Okay. So, is it tender? Yep. I guess that means tender. So, I'm putting a needle on close to lung 5 and pericardium 3. Sie hat jetzt bei Lunge 5 Aschepunkt gefunden und nadelt auch noch Perikard 3. And one more needle a little bit distal. And another one, same thing in between lung and Eine weitere Nadel etwas distal von Lunge 5 und eine weitere Nadel etwas distal von Perikard 3. Now, could you please take the glass again? And you tell me, yes, you try your elbow and you tell me where is the pain. So, jetzt nochmal den Reiftest machen und sagen, wo der Schmerz jetzt ist. No pain? No. No pain? Very good. No. Congratulations. Okay, what about the neck and the shoulder? A little bit here. Yes. Still. Mm-hmm. And more here now. Oh, now you feel the left side? Okay. So I'm going to ask you to be a little bit more precise if you can. Is it here that now you're No, more higher? This one? here. Oh, More here. here. Okay, More here, back, and yeah. this is the same here. A little bit more here. Ah, more Yeah. in the back. Okay. More back. Also die Beschwerden am Ellbogen sind jetzt viel besser und sie führt jetzt noch einige Beschwerden im Nacken. Und die sind auch jetzt auf die linke Seite des Nackens gewandert. So I put one needle close to heart 5. Sie nadelt jetzt um Herz 5 herum. And another one close to heart 6. Ah! Very good. You get an electric shock? Congratulations! Jackpot! Die Nadel an Herz 6 hat den elektrischen Schlag verursacht. It's because I don't want you to be jealous. I also give you a lot of chi, not just her. Thank you so much. Sie sagt, sie möchte nicht, dass du eifersüchtig bist, weil Tender sie here? auch zu viel Spiel haben. Okay. So I put one needle also close to lung 7. Now you can move all the neck and the shoulder, everything. Sie hat eine Nadel noch bei Lunge 7 gesetzt und sie soll jetzt mal den Nacken bewegen. Da ist es weg. This is better. Okay. A little bit still here, but it's much better. Okay, little bit on the right side. Right side. Okay, can you show me exactly where? Ah, now it's more in the back. It moved. Okay. It moved. Yeah. Yes, I know. So here, right? Okay. Beschwerden auf der linken Seite am Nacken sind viel besser und es gibt jetzt dann noch so ein schmerzhaftes Areal auf der rechten Seite, mehr auf dem Rücken. Okay. Der Schmerz ist gewandert. Now you can try again and move the shoulder. Better. Yeah. All better? Better. Much better. Yeah. Okay, much better. Very good. Okay. Thank you. Give me 5. Thank you.